I would like to start with our guest of honor, the Bologna Children's Book Fair. Most of you are now aware of Bologna Children's Book Fair, the largest children's book fair on the planet. And Davide will talk more about it because we were there. The Tamil Nadu Textbook Corporation was there at the Bologna Children's Book Fair for the first time in 2024. I would like to tell about one thing that impressed all of us. They bring like 1,000 children's authors, 1,000 children's illustrators. It's a community of authors, illustrators, and translators. And they have a wall. They ask all the illustrators to come and put their best cover illustration on the wall. I thought, what a way to do a participatory book fair. Getting people involved in a book fair. So that is why they are in the 62nd year now. They started in 1964. I would ask Davide to talk more about how they have made it a participatory event and how they made it sustainable. And from there we move on to, as a children's book fair, that is the go-to place for all the publishers. They have 1,500 publishers participating from 100 countries. So he will be talking more about it. I just wanted to give that experience of mine so that he can value add to how they build that experience. Good evening, everyone. The purpose of Bologna Children's Book Fair from the very beginning has always been being the meeting point for all the professions related to the children's book industry. So the exhibitors of our fair are publishers, of course, but every year in spring in Bologna, many communities gather to share their experience and their knowledge about the children's book and children's content, because with the time we are talking no more just about books, but about content, which is something that grows with the reader to keep the young readers keep on reading for a lifetime. So in Bologna, normally every spring you find exhibitors, but also agents, distributors, and illustrators, translators. Teachers come visit us, librarians, booksellers, of course, and institutions. So, for example, talking about illustrators, they are a very important side of this industry. And from almost the very beginning of the fair, the illustrators, the International Illustrators Exhibition, every year pick around 80 artists from all over the world to show their illustration for children. We make an annual published into languages, and the exhibition starts in Bologna and after travel around the world. But for illustrators, we have several opportunities. And one thing that impresses all the visitors is the Illustrators Wall, which was born in a spontaneous way. Because illustrators, to show themselves, to have a showcase in the fair as visitors, started to pasting their artworks or their business cards, whatever, to the white walls at the entrance of the fair. So we took this opportunity to make it better, and like 15 years ago, we started to prepare and put more white walls for illustrators. And they started filling all the walls with their artworks, wishing that exhibitors and visitors see their work. And after the pandemic, as in 2020 we couldn't have the physical edition of Bologna Children's Book Fair, we wanted to keep this asset of the fair, so we invented the virtual version of this wall. So from that moment we created a wall on our website in order to let every illustrator upload their artwork. And
still it's running. After the fair every year, the digital illustrators wall is online until the end of September. So every visitor from every part of the world can browse and navigate this wall continent by continent, area by area, and country by country. So this is one of the things. One thing I want to add, Davida, if you don't mind. You are the sponsor of Shanghai Book Fair, am I right? Shanghai Children Book Fair. You please tell about that. Because there it is entirely different. When I visited Singapore, I came to know about the Shanghai Children Book Fair. I also noted that Blogona is a sponsor for that, supporter for that particular book fair. You also support other book fairs, am I right? Please. Bologna Book Fair is co-organizer of the Shanghai China International Children's Book Fair. So, yeah, Bologna brings the international part into Shanghai, in Shanghai. Yeah. But in Shanghai, you are permitting the children also. Sorry? Children also enter in Shanghai Book Fair. Where we see in Blogona only the authors and the the painters, the artists. But there in Shanghai, even children are permitted to enter the... Yes, this is quite peculiar. Bologna Children's Book Fair is a B2B, a professional book fair. So children are not allowed to enter because it's a thing among exhibitors, professionals. Sometimes visitors are surprised about this, but after they understand. Other fairs are quite a hybrid. So in Shanghai, the first day is professional, which is Friday, Saturday too, but then on Sunday, the fair opens to children also. So yeah, it's quite Thank you very much. surprising. Okay. We have authors who are, in fact, instigated or forced in a way. For example, Balabharati was writing for adults. At some point in time, he started writing for children. And Priya Krishnan in her note is saying that it is for her children she started writing. So, reading and then going into writing and publishing. So she went into Tulika publishing. So the children are the catalyst for them to take to writing for children. So I think I will start with Priya. How that process happened? Can you hear me? I can't claim to be a writer at all. I've just done one non-fiction series on rivers for Tulika. But my exposure to children's books, I was traveling a lot with my family and I would go and collect a lot of children's books from across the world, marvel at the illustrations and the text. And I began to see how both text and illustrations work in ways that could draw children into the habit of reading. And both my girls read a lot. And I happened to meet Radhika Menon and decided to ask her whether she'd be interested in employing me. I'm also a student of literature, studied literature at Stella Maris College. So I was comfortable writing and had a wide experience in reading. So she happily agreed and interviewed me, and that's how it all started. And I have really enjoyed my time at Tulika from 2000 until now. I had a brief break of 2 years in between, but then I went back. So now I am senior editor. I started as a more junior editor. And I think that process really interests me because I think we get so many manuscripts. We get wonderful manuscripts sometimes. Sometimes the manuscripts aren't great, but they have the kernel of an idea. So that needs to be developed. So as an editor, I think people don't realize what role we play in making the manuscript finally turn into a good book. So it's working very closely with the author, fine-tuning it, polishing up the text. And when we deal with the text, I think we need to be so conscious about how inclusive it is, that there are no stereotypes in the language, in the text. And then since Tulika publishes in 9 Indian languages, including English,
We deal with translators. So then dealing with that area of what kind of language works for children in each language. Should it be formal? Should it, yes, of course, grammatical and all that. But it should reflect the world of the child, how a child speaks, how a child listens, how a child imagines. So I think we tend to shed formality and we tend to go for a language that's child-friendly, something that a child would relate to, especially when there is dialogue. In the dialogue, we use a lot of spoken Tamil or Malayalam or Kannada or Telugu. But of course, in the narrative, we tend to keep it standardized and a little more formal. So all these were very interesting aspects to explore as I became editor. So it was dealing with translators, then the text with the authors, and then most importantly, the illustrations, because we primarily publish children's books in Tulika. Some amount of fiction, but primarily picture books are our strength. And this is an amazingly interesting area that I've found and I've enjoyed, which is dealing with illustrators and dealing with pictures. Again, pictures, a lot of times we commission the illustrator based on the story that we have. We see what kind of story it is. Sometimes they're established illustrators we've already worked with, and so we get them on board, and then they know how it works with us and how exacting we are as publishers. Sometimes they are new illustrators, many of them fresh and new, and we work very closely with them. And that's where, again, we see illustrations should not, we believe, actually literally just represent the text. They have to have layers. They have to understand. It's literally like reading between the lines. They need to also provide details in the pictures that are not in the text. You know, say a child is, we're talking about a tribal child, so it's not just only showing what is in the text, so it's also showing circumstances around the tribal child. What is the milieu, what is the atmosphere that she's living in. So these little details also help children negotiate the story better because they're able to follow these little stories, these little visual details, which take them through the story a lot easily. So these are the three aspects that I've enjoyed working with in children's publishing as an editor at Tulika. Thank you, Priya. I, Sanadarajan, as a teacher, as I have been part of his 100th book release. It was a grand event. That was about Newton in Kadalur. I was there, and I could see that he is celebrated. Now he has done more than 160 children's books. I want to understand his journey, like how it started and where it is going. Good evening, everyone. I have come here to talk on behalf of children. See, it all started very long ago, 1996, I think. There we were in Madurai. We had our science organization, Tamil Nadu Science Forum, conducting a huge workshop for children. In those days, you won't believe, nobody believed somebody can write in Tamil even. Everybody went for English medium. And of course, that English education policy bought in 1986, it killed Tamil, reading Tamil. Children went for tuition. They didn't play on the roads. All those things changed. They were book addictive regarding the textbooks. They never visited any library. They were only for mark-based society. And of course, that is how it was. In that gathering, there were about 1,000 students in Madurai. I was requesting the children very boldly. I didn't have any book in my name. I told them you should read other books also. Not only you should read textbook. One boy raised his hand. He stood up. Where are the books? We are ready to read. Of course, I was able to say, Adavalliyappa wrote, he wrote. That was all old stuff for them. They wanted new, they wanted now happening things. So I started writing for children. Till then I was writing for only adults, as you have already mentioned. My novel, Palathin Paigal, very famous. Many awards I have received for adult writing. And suddenly it came into my mind how a child of curiosity is struggling in the class.
It went on and on and on for hours. I couldn't sleep when I thought about such a student. So I penned down my Aisha. Aisha came out in 1996, thundering with an award from the Kanayari group, where Sujata selected it for the first prize. And today, Ira Natarajan, I have become Aisha Natarajan because of that book. And my travel continues. But still, let me tell you, the children are ready to read. But only thing is, the way we have to serve them is more important. I am not saying all my 160 and odd books are hit. I have got many failures. Many students recently, among this big adult group, I told one beautiful narration from Leo Tolstoy. I hope you remember it. You were also there. Tolstoy one day met a small child in the garden, some nearby park. He had a conversation with the boy. The boy said, I love your mush. What a great thing this you are having, that you are having, grandpa, that way. Suddenly it came to the mind of Tolstoy. Tolstoy told him, go home, tell your mother today that you have met the great novelist Tolstoy, okay? Tolstoy says, the boy looks at him, go to your home, tell your mother that you have met Thomas today, okay? That is how a child's mind works. So when you write for children, go down. Meet the child to be equal as a child. And when you pen down in such a kind of a mode, only your book hits. Otherwise, they will throw it to the gutters. Your publisher will tell you, sir, sorry. Your publisher will tell you, hats off, sir. When you are going to have the mind of a child, like Tolstoy has met, how the big ego part of Tolstoy was broken into pieces that day by a small boy. So don't have anything in your mind. Go to the child, speak to the child, be with the child. And childish kind of thinking is very, very important when you take over. Then when my journey was just going on, meeting children very often is a very big thing, that the opportunity which I get on in my everyday life. See, I started writing for one group of children who are now IAS officers, IPS officers, so on and so forth. They have become the generation which is now ruling the world. I have written for the next generation, which is now in colleges. I have written for the other next generation who is getting ready to go to college. And I am also writing for nowadays children. The real challenge writing for nowadays children is these children are iPod generation. We have to really make them tremendously interested, otherwise they won't touch. So to keep a child touch a book, take it, look at it with curiosity is the biggest challenge of all. My journey continues. Gentlemen and ladies, let me tell you, I am still learning from children. Thank you. Thank you, sir, for that beautiful explanation of your journey. Now I go to S. Balabharati, because his transition is also, it's a very transformative kind of experience from my conversations with you. That is what I understand. So you started with the Life in the Ocean, Aame Kaatti Arpudha Ulagam in 2016, and now you have won the awards and other things, and sir has also won many awards, but you have also won the award, got the recognition, and you are continuing in the path of, you're not going back to writing for adults, you continue in the same path, writing for children. So that also shows the importance of writing for children. It is not just in the practice of reading and writing, for the entire culture of books, for the entire culture of what we are doing here in Chennai International Book Fair. Writing for children is the heart and soul of what we are doing today. Do you agree on that point? Or talk about the transition and talk about this point as well. எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். நான் தமிழ்லேயே பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ,
எனக்கு அது கொஞ்சம் இலகுவாக இருக்குங்கிறனால நான் பேச நினைக்கிறேன். குழந்தைகளுக்கான அந்த கடைசி கேள்வியை மட்டும் சொல்லுங்கள், இந்த புக் ஃபேரை ஒட்டி. ஆமாம், ரைட்டிங் ஃபார் சில்ட்ரன் இஸ் த ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் த என்டையர் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். குழந்தைகளுக்காக எழுதுவது தான் மொத்த எழுத்துக்கும் வாசிப்புக்குமான இது என்ன இதயம் அல்லது அடிநாதம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஆமாம், என்னென்னா நான் எல்லோரும் போல் முதலில் கவிதை எழுத ஆரம்பித்தேன், பெரியவர்களுக்காக புத்தகம் எழுத ஆரம்பித்தேன், தீவிர இலக்கியம் பக்கம் இயங்கிட்டு இருந்தேன். ஆனால் நான் ஒரு நல்ல வாசகனாக இருந்தேன், எல்லா வகையான எழுத்துக்களையும் வாசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன், சில்ட்ரன் புக்ஸையும் சேர்த்து தான் வாசிக்கிட்டு இருந்தேன். ஒரு இடத்துல எனக்கு ஒரு தொய்வு ஏற்பட்டுச்சு. ஏன்னா நான் ஒரு பத்திரிகையாளனாகவும் இருக்கேன். ஒரு பத்திரிகையில் வேலை பார்க்கும்போது பெற்றோருக்கு, அதுவும் ஒரு பேரண்டிங் மேகசின், அது சில்ட்ரன்ஸுக்கு புக்கை அறிமுகப்படுத்துறதுக்கான புத்தகங்களை எனக்கு வந்து ரிவ்யூ பண்ண சொன்னாங்க. நான் அப்போ எனக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் படித்த போது இருந்த பூந்தளிரோ அம்புலி மாமாவோ பாலமித்ராவோ போல புத்தகங்கள் இன்றைக்கி இல்லைன்னு எனக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு. ஏன்னா சிறார் பத்திரிகை அப்போ சரியாக இல்லை. சிறார் பத்திரிகைகள் பள்ளிகளை நோக்கி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. பள்ளிகளில் சேல் எவ்வளோ ஆகும்னு பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க. தனி எழுத்தாளர்களும் வேறு ஒரு உலகத்திலிருந்து தான் சிறார் இலக்கியத்தை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. இன்றைக்கி நடக்கிற உலகத்துக்குள்ளிருந்து அவர்களிடம் உரையாடுவதற்கு ஒரு இடைவெளி இருந்த மாதிரி இருந்த நேரத்தில் தான் என்னுடைய முதல் புத்தகம் ஆமை காட்டிய அற்புத உலகம் அப்படிங்கிற புத்தகத்துக்குள்ளே வந்தேன். அந்த புத்தகம் முதலில் படித்து எனக்கு ரிவ்யூ சொன்னது ஒரு 9 வயசு பையன். அவன்கிட்ட தான் முதல்ல கொடுத்தேன் ரிவ்யூக்கு, எப்படி இருக்குது சொல்லு அப்படின்னு. அவனுக்கு வாசிக்க தெரியாது, பட் அவங்க அம்மா வாசித்து சொல்ல, நம்ம ஊரில் படிக்கிற பையன் தான், அம்மா வாசித்து சொல்ல அந்த பையன் வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கிறத சொன்னால் அதை நான் என்னுடைய சிறார் நூலில் முன்னுரையாக சேர்த்துருந்தேன். அப்போ உள்ளதுலேயே அந்த நூல் எழுதும்போது எனக்குள் நான் அடைந்த ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கு இல்லையா, அந்த மகிழ்ச்சி எனக்கு ஒரு பயங்கர உற்சாகத்தை கொடுத்துச்சு. எப்போதும் அடல்ட்டுக்கு எழுதும்போது அந்த ட்ராவல் எனக்கு வேறு மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும். குழந்தைக்கு எழுதும்போது எனக்கு ஒரு பயங்கர ஒரு மனநிறைவு கொடுத்துச்சு. அதை விட எனக்கு பயங்கர சவாலாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நாம் இந்த வாழக்கூடிய இந்த காலகட்டம் நமக்கு நிகராக இல்லை நம்மை விட மேம்பட்ட அறிவோடு குழந்தைகள் இருக்காங்க. அந்த உணர்வோடு நாம் அந்த குழந்தைகளை நெருங்கணுங்கிறது எனக்கு ஒரு சவாலாக இருந்துச்சு. இன்ஃபோடைனாக இருக்கட்டும், அந்த கதை வெறும் என்டர்டைனராக இல்லாமல் ஒரு இன்ஃபோடைனராக இருக்கட்டும்ங்கிற எண்ணத்தில் தான் அந்த முதல் நூல் எழுத ஆரம்பித்தேன். தொடர்ச்சியாக எழுத அந்த சவால்கள் எனக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தது. அது ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுத்துச்சு. அதன் தொடர்ச்சியாக வரிசையாக எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன். எந்தெந்த ஏரியாவில் இடைவெளி இருக்குது, இந்த ஏரியா இன்னும் யாரும் உரையாடலை அதை நோக்கி நகர ஆரம்பித்தேன். என் சிறார் இலக்கியத்தின் பயணம் அப்படி தான் இருந்தது. இந்த உலகம் எல்லோருக்குமானது. இந்த உலகத்தில் நாம் பார்க்கக்கூடிய மனிதர்கள், நாம் சந்திக்கக்கூடிய உறவினர்கள், நம் தெருவில் வசிப்பவர்கள், அவர்களில் மாற்றுத்திறனாளிகள் உண்டு, வயதானவர்கள் உண்டு. நல்ல சினிமா அப்படின்னா எல்லா கேரக்டரும் அதில் வரணும். வெளிமணியில் இருக்கிறவங்களை ஆரம்பித்து இந்த மாதிரியான வயதானவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் எல்லாரும் உள்ளடக்கணும். என் கதைகளில் பெருவாரி இந்த மாதிரியான கதாபாத்திரங்களை உள்ளடக்கியே நான் கதை எழுத ஆரம்பித்தேன். ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு நாம் வந்து ரொம்ப பரிசுத்தமான உலகத்தை மட்டுமே, நல்லவங்களை மட்டுமே காட்டணுங்கிறது இல்லை. நல்லவங்க மீன்ஸ் முழுசாக இருக்கிறவங்களை மட்டும் காட்டணுங்கிறது இல்லை. குறைகளோடு இருக்கக்கூடியவர்கள், குறைபாடோடு வாழக்கூடியவர்கள் வாழ்வார்கள், அவர்களை கேலி கிண்டல் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்காக அந்த கதாபாத்திரங்கள் உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்போ இது இன்க்ளூஷன் சொசைட்டிங்கிறத அவங்களுக்கு ரியலைஸ் பண்ண வைக்கணும் இல்லையா. அதனால் அந்த கதைகளை எழுத ஆரம்பித்தேன். மயில் என்ற மயில்சாமின்னு திருநங்கையாக மாறக்கூடிய ஒரு குழந்தை 13 வயசில் சந்திக்கக்கூடிய சிக்கலை பற்றி ஒரு கதை ஒன்று டெக்ஸ்ட் புக் கார்பரேஷனே போட்டிருக்கு. இப்போ இன்றைக்கி உரையாட வேண்டிய விஷயங்கள் அதெல்லாம் இருக்குது. அதை நாம் இன்றைக்கி ஜென்ரல் ஈக்குவாலிட்டி பற்றி நிறைய புத்தகங்கள் போட்டிருக்கோம். சிறார் இலக்கியத்தில் அடுத்த பாய்ச்சலாக தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் கார்பரேஷன் நிறைய வேலைகள் செஞ்சிட்ருக்கு. குழந்தைகளுக்காக 2 பத்திரிகைகள் நடத்திக்கிட்டு இருக்கு. அது வந்து அரசு பள்ளிக்கு இலவசமாக போகுது. நூலர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நூலகத்தில் பார்த்துருப்பீங்க, தேன் சிட்டு ஊஞ்சல், அதோட பொறுப்பாசிரியர்னா அது குழந்தைகளிடம் வரக்கூடிய ஃபீட்பேக் இருக்குல்ல, அது பயங்கரமான ஒரு மகிழ்ச்சியை தருது. புதுசாக குழந்தைகள் கதை எழுதுகிறாங்க. அந்த தாட் எனக்கு ரொம்ப சில கதையெல்லாம் ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்குது. எஸ், நாம் அவர்களை நோக்கி தூண்டுறோம், கற்பனை தூண்டுறதுக்கு இந்த பத்திரிகை உதவியாக இருக்குது அப்படின்னு. அப்போ குழந்தைகளுக்காக எழுதுவது மனமகிழ்ச்சியை தருகிறது. அவர்களுக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியை தருது. அது ஒரு ஃபோக்கஸை ஏற்படுத்துது. இப்போ தொடக்கத்தில் வந்து ஓவியம் எவ்வளோ முக்கியம் சிறார் படைப்பில் அப்படிங்கிறத பற்றி பீர் சொல்லியிருந்தார் இல்லையா. இவங்க நாட்டில் வந்து அந்த ஒரு பெரிய வால் வச்சு ஓவியர்களை கூப்பிட்டு வர வைப்பாங்க. அது மாதிரியான ஒரு முயற்சியில் இங்கே தேவை இருக்குது. இங்கே ரொம்ப குறைவான ஓவியர்கள் தான் இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் சொல்லப்போனால் குழந்தைகளுக்கு படம் வரைகிறவர்கள் ரொம்ப சிரத்தையோடு செய்யணும். எழுதுகிறவர்களுக்கு எவ்வளவு சிரத்தை இருக்கிறதோ, எவ்வளோ பொறுப்புணர்வு இருக்கோ, அதுக்கு நிகரான பொறுப்புணர்வு ஓவியர்களுக்கு உண்டு. அந்த பப்ளிஷர்கள் இங்கே உணர்ந்தால் சிறப்பான புத்தகங்கள் இங்கே கொண்டு வர முடியும். ஆனால் நீங்கள் சிறார் நூல்களை பாருங்கள், அது ஓவியர்கள் வந்து ஏனோ தோணும் தான் இருக்கும்.
டெக்ஸ்ட்டை வச்சே குழந்தைகள் படிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது பத்தாது. குழந்தைக்கு எழுத்து பாதியும் ஓவியம் மீதியுமாக இருந்தால் தான் அந்த ட்ராவல் என்பது குழந்தைகளுக்கு முழுமையாக ஆகும். நாம் இன்றைக்கி 50 வயது தொட்ட 40 வயது தாண்டின எல்லாருக்குமே சிறார் நூல்களை படித்திருந்தால் நாம் அதில் இந்த ஓவியங்களால் எவ்வளோ ஈர்க்கப்பட்டோம்னு நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும். இன்றைக்கி அப்படி புத்தகங்கள் இல்லைங்கிறது தான் குறைபாடாக இருக்குது. Okay. Yeah, she wants to add. நீங்கள் இந்த ஜெண்டர் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, குழந்தைகளோட ரியாலிட்டியை காமிக்கணும். ஸோ we are showing them like a mirror to themselves. They should be able to see themselves in the story. So Tulika published this book called Gutli Has Wings. And the character, he's actually, he's a boy, but as a little boy, he likes to wear dresses, wear his sister's clothes. And obviously, we are dealing with an issue of gender in that story. So we heard a review from a person who wrote back to us. I'm reading this to show you the impact that a children's book can have on an adult who is now reading this book and realizing what I'm going to say. So she says, even before I read it, I made my mother read it, who had struggled to understand her child's gender identity. It's a book I wish I could given her when I was little. Perhaps it would have helped her understand what I could not make her see. So I want to bring in, because the value added with this instance, I heard Balabharati talking about a child getting the courage to complain about sexual assault in a school after reading Marapachi Chonna Rahasyam, which is his award-winning book. So how reading encourages children to speak up. Now that is a real instance that he was talking about. Can you briefly talk about that memory? ஒரு சிக்கலான ஒரு சங்கடத்தில் மாற்றுறாரு. ஒரு பள்ளியில் வைத்து அந்த புத்தகத்தை நாங்கள் கொடுத்தோம். அங்கே படிக்கிற ஒரு பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளி, எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அந்த புத்தகத்தை நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம். ஒரு மாதம் கழித்து இந்த பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. ஃபோன் பண்ணி, சார், எங்கள் பள்ளியில் இருந்த ஒரு ஆசிரியரை கைது பண்ணிட்டாங்க சார், போஸ்கோவில் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் அதிர்ச்சியில் பார்க்கும்போது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததெல்லாம் +2 குழந்தைங்க. 8ஆவதுலேருந்தே அந்த குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ தான் சார் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம விக்டிமு, நம்ம பயப்பட தேவையில்லை, அவன் தான் குற்றவாளி, நம்ம குற்றவாளி இல்லைன்னு இப்போ தான் தெரிஞ்சிருக்கு சார் உங்கள் புக்குனால. அது உங்கள் புக்கு கொடுத்தது சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் அதை ஒரு பர்சனலாக சொல்லியிருந்தேன். பொதுவில் உடைக்க வச்சுட்டார் அவர். அவருக்கு ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு 2 மாதம் முன்னாடி அது நடந்துச்சு. அது இப்போ நான் இந்த கதையின் வாயிலாக நான் சொல்ல விரும்புகிறது அதுதான், நீ குற்றவாளி இல்லை. ஏன்னா நான் ஒரு செய்தியாளனாக இந்த மாதிரியான விக்டிம்களை சந்திக்கும் போது அத்தனை குற்றவாளிகளும் ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் கையில் எடுத்திருந்தான். நீ வெளியே சொன்னால் உனக்கு அசிங்கம், நீ வெளியே சொன்னால் உனக்கு அசிங்கம் தான் அந்த குழந்தைகளை மிரட்டிக்கிட்டே இருந்திருக்கான். நீ என் கதையின் வாயிலாக உனக்கு அது அசிங்கம் இல்லை, அவனுக்கு தான் அசிங்கம், நீ வெளியே சொல்லுன்னு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். அதைத்தான் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். Thank you, Balabharati. I want to go back to Dahiya, because there was an important point talked about by Balabharati here about the economy of publishing for children. Now, when people cannot hire artists, illustrators, and pay them enough, they come up with books with less illustrations and that are not attractive, that are not sustainable. And Dahiya, being part of this ecosystem of children's publishing, they put together this huge system of children's publishing globally. And you are seeing a lot of publishers coming back to you year after year. And what are the lessons that we can take? What are the takeaways for people who are in the domain of children's publishing? It's hard to answer because there are so many targets, so many ways to tell a story and to share the word of an author with children that it's even hard to talk about lessons or trends. Of course, we try to pick the best and the best ideas from all over the world each year, at each edition, and that's why we do want to
the exhibitors, but also the illustrators and translators, teachers, librarians to come and share their experience. So in our event program, we give voice to every profession. We have an award for the best children book every year, and the jury is international, and teachers, but other professionists, come together just to understand which is the best book each year, and if something is changing in the way to share a story. You were talking about a book, Julian is a Mermaid, that we have awarded in 2019, or maybe it was mentioned, I don't remember, but the jury noted this book and understood that things were changing, and it has been translated in so many languages. So he is still in one of the bookshelves that travel with us, and when we travel around other international fairs, we bring some of the books we have awarded, and this is one of the books that is often with us. So in the economy of bringing out books, ஒரு சிறார் புத்தகம் என்ன விலையில் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்கு. ஒரு இடத்துல வந்து பெரிய ஒரு அமர்வு நடத்தப்படுகிறது சாகித்ய அகாடமி சார்பா. அந்த அமர்வில் வந்து பேசுகின்ற ஒரு தமிழ் குழந்தை, பல மொழிகளின் குழந்தைகள் இருக்காங்க. டெல்லியில் நடந்த ஒரு ப்ரோக்ராமை இங்கே நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். பல மொழிகள், இப்போ ஒரு பெருமைக்காக இதை நான் சொல்கிறேங்க, நம் தமிழ் மொழி எந்த லெவலுக்கு இருக்குன்னு. பல மொழிகள்லேருந்து வந்த குழந்தைங்க எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க. அப்போது ஜூரியில் இந்த மாதிரியான ஒரு டிஸ்கஷனில் ஃப்ரம் ராஜஸ்தான், ஃப்ரம் கொல்கத்தா, ஃப்ரம் மகாராஷ்டிரா, தமிழ்நாட்டிலேருந்து நான் உட்காந்துருக்கேன், பேசிகிட்டு இருக்கோம். அப்போது வந்து ஒரு ஜென்ரலாக அப்போ தான் சுட்டி வீடனில் ஒரு தொடர் நான் எழுதிட்டுருக்கேன். அதில் வந்து கங்கை டால்ஃபின்கள் எப்படி கண்களை இழந்து விட்டன அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பற்றி அதில் எழுதியிருந்தேன். கேள்வி கேட்கலான உடனேயே ஒரு தமிழ் குழந்தை எழுந்து, உண்மையிலேயே டெல்லியில் இருக்கிற இந்த கங்கை டால்ஃபின்ஸ்க்கு கண்ணு தெரியாதா, அதை பற்றி நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்கன்னு. ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக அங்கே இருக்கிற ஜூரிஸ், நீ எப்போ படித்த, எங்கே படித்தேன்னு அவங்க கேட்குறாங்க. அப்போது புக்கெல்லாம் விலையா இல்லையா, நீ எப்படி அதை வாங்கின அப்படின்லாமும் கேட்டாங்க. அப்போ அந்த கேர்ள் சைல்டு ஒரு ரொம்ப நேக்கான ஒரு பதில் சொல்லும்போது தான் எங்கள் புக் ஃபார் சில்ட்ரன், எங்களுடைய பப்ளிஷர் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு புக்கை விலை குறைச்சலாக கொண்டு வராருன்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன். ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கும் விலையை விட, நீங்கள் வந்து ஒரு பீஸா வாங்கி சாப்பிடும் விலையை விட, ஆயிஷா நடராஜன் சார் புக்கை நீங்கள் 5 ரூபாய்க்கு வாங்கிடலாம், நீங்கள் 7 ரூபாய்க்கு வாங்கிடலாம். நான் 2 ரூபாய்க்கெலாம் ஆயிஷா நடராஜன் புக்கு வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு டெல்லியில் வந்து ஒரு சைல்டு வந்து ஒரு செல்ஃப் ஒரு அப்ளாடிங்காக ஒரு வாய்ஸ் சொன்ன பொழுது தான் எங்களுடைய பப்ளிஷர் புக் ஃபார் சில்ட்ரன் நாகராஜ், ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப், கிவ் எ கிளாப், எப்படி விலை குறைவாக ஒரு புக்கை கொண்டு வரணும். அவர் எங்கள் புத்தகங்கள் ஓவியங்கள் இல்லாமல் இல்லை, எங்கள் புத்தகங்கள் அட்ராக்ஷன் இல்லாமல் இல்லை. ஆனால் புக் ஃபேருக்கு போகக்கூடிய ஒரு குழந்தை, ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து கூப்பிட்டு போகிற குழந்தைங்க தான் இங்கே அதிகம். புக் ஃபேருக்கு பேரண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு போகிற குழந்தைங்க ரொம்ப கம்மி. பேரண்ட்ஸ் அப்படியே கூப்பிட்டு போனால் கூட பேரண்ட்டு தான் புக் வாங்குவார், குழந்தைங்கள வாங்க விடுறதே கிடையாது. ஐஏஎஸ் ஆவது எப்படி, இம்மாந்தடி புக்கை வாங்கி குழந்தை கையில் கொடுத்துருவார். ஐஏஎஸ் ஆகணும்னா இவ்வளோ படிக்கணுமா, சத்தியமாக நான் ஐஏஎஸ் ஆக மாட்டேயா அப்படின்னு அன்றைக்கே அவன் முடிவு பண்ணுறான். குழந்தைகளே தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்றால் ஸ்கூலில் வந்து குழந்தைங்கள புக் ஃபேர் கூப்பிட்டு வருவாங்க. அப்போ குழந்தைங்கள்ட்ட 10 ரூபா தான் கொடுத்து அனுப்புவான். அந்த பேரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 30 ரூபா கொடுப்பான். 30 ரூபாவில் அந்த குழந்தை வந்து அங்கே இருக்கிற பஜ்ஜியும் வாங்கி சாப்பிட்ணும், இதையும் வாங்கி சாப்பிட்ணும், புக்கும் வாங்கிக்கணும், முடிஞ்சால் வாங்கிக்கன்னு அர்த்தம். அப்படி வரும் பொழுது எங்களுடைய புத்தகங்கள் குறிப்பாக உள்ள நுழையும் பொழுது அறிவியல் புனைக்கதைகள், குழந்தைகள் விரும்பக்கூடிய விக்ரமாதித்தன் கதைகள், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொட்டி கிடக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல வந்து விலை மலிவாக, இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த எக்கானமி ஆஃப் பிரிங்கிங் அவுட் புக்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னு நினைக்கிறேன். குழந்தைகள் வாங்கும் விலைக்கு புத்தகங்கள் கொண்டு வரும்பொழுது தான் அதில் வந்து ஓரளவுக்கு நாங்கள் போயிட்டு இருந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழக அரசினுடைய நம்முடைய பாடநூல் நிறுவனம் உண்மையிலேயே அடிச்சிக்க முடியாதுங்க. வெறும் 10 ரூபா 20 ரூபாய்க்கு குழந்தைகளுக்காக அள்ளி வீசி கொண்டிருக்கும் ஒரு பொற்காலத்தில் நாம் உண்மையிலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். தேங்க்யூ.
Thank you. Yeah, one important thing that I noticed at the Bologna Children's Book Fair is they had a theme of stories based on ocean were awarded separately in the 2024 edition, because keeping the conversations on climate change in mind. So I also remember the first climate-related story written by Aisha Nadarajan. So there is a connection. Globally, we are thinking, yeah. Myself, Yeah. okay. Sure. We are thinking alike in Chennai and in Bologna. We are thinking alike because we are a coastal city, and we know how important it is to have conversations on climate change. Dahia will talk about that, and then you about the book. About that ocean theme. So yeah, last year the special category of the Bologna Ragazzi Award, the award for children book, which every year changes, in 2024 was about the sea, which meant not only the ocean, the climate change, the natural aspect, but also the sea as an imaginary thing that children can think of, but also being in a Mediterranean basin, the sea means often immigration and what happens when people have to cross it. So it was the sea with many meanings. One of these was, of course, the climate change. And in September, as Bologna is part of the IB, the International Board of Books for Young Readers, there was a congress in Italy, in Trieste, and we brought an exhibition with books about the sea to sustain this topic. This year, the special category is about sustainability. So again, we are talking about the climate change, sustainability for from the paper to the printing and so on. Yeah. Thank you. Sir. So now I have to tell, because a gentleman has requested to talk only in English. This forum is for all languages. But still I love to tell you, in Tamil, writing for children has all aspects, including climate change. My latest book, Climate Refugees, Kalanilai Akadigal. It's a big hit among children for two reasons. See, I'm living in Kadalur. Kadalur is a coastal area. We are having 5 rivers running in Kadalur and 1 ocean. We had a flood this year, very strange. 400 kilometers apart, one Uttangarai is there, nearby Krishnagiri. Uttangarai received 50 centimeter rain. So 400 kilometers away, Kadalur was flooded. So it's a very strange phenomenon. We have not heard about it. This is called climate change. This climate change also creates refugees. And one small child who is among the refugees, it is her story. How the climate has affected her life, her school, her life, everything. This work, which has come out very nicely with a few pictures, and how because of the climate change and a terrible, storm and other things, unfortunately the child is losing her eyesight. And what are the other consequences it has to face? All these things put together. So writing today for children is not an old book affair. You have to go with new things, latest. Please remember, they are living almost 100%. People will be cooking at home. You see the boy at home, what is she cooking? He will be seeing, and he will be ordering his own food on Swiggy. See, this is what is the culture today among the iPod children. So for iPod children, when you write, please remember they are living with AI. They are not alone. They are already living with AI. And apart from that, and you have to throw something very big on them, that throwing the AI, they have to take your book. So this is a big challenge, but we are doing it, including climate change, everything we write for Tamil children. That's the news. Thank you. Coming to the last part of the conversation, and then we open it up for a few questions. The last question is to Balabharati and Priya.
And because you brought up this idea of talking social justice, talking inclusion, which is a very big thing. Varsha's book on water distribution among communities, which was Varsha Bajaj's book, was a big hit. I'm giving one example globally. So, like what Priya was talking about, gender justice, to talk gender justice to young people, to talk inclusive politics to young people, is you think you have an obligation as an author, writer. So can you talk about your own experiences, and then we open it up for questions. Priya, we'll start with Priya. So I can only speak through my experiences with Tulika books. So I believe that children's books shouldn't talk down to children, because children hate messages. They don't want to be said, this is what you should be doing, like a moral. But I think it should emerge through the story. And in that sense, we have explored disability, we have explored gender, we have explored a tribal child asking questions. We have a book by Mahashweta Devi, which we published, called The Why Girl. That book was, in fact, in Madhya Pradesh banned in a particular area, because they said, how can a girl ask the question why? So so this rot is really deep in our society, and I think books like this can really change things, because this book is a delightful book, and the pictures are absolutely amazing, because it shows you through the use of the font and through the use of the pictures how this curious, inquisitive child goes through her life. And so that's one book. So what the question you asked was... it's about social themes. Yeah, so so that itself is inclusive. You're talking about this child. And then we have... So a lot of protagonists in our books are not from the mainstream. We do have, of course, regular urban children as well. But we have one called Kali, who's from the family of Irula snake catchers. So that's written by Zai Whitaker, who's worked with that community. Romulus Whitaker, her husband, runs the snake crocodile farm in Chennai. So again, that's another. And then we recently did a book called Will Gundi Come Home? This is about, again, another Irula child who's on the coast, and her best friend is a rooster. And the rooster is going to be taken to be killed in a feast by the zamindar of the village. And she's trying to protect the rooster because it's her pet, it's her little friend. So through this story, we're not communicating too much, except the fact that this is a child who has a good friend, wants to save that child, and through that you're also showing the community in which she's living, the landscape in which she's living. She doesn't have parents. She is the only sole support she has is her grandfather. So the inside of the house. So a lot of this then becomes inclusive, because you're talking about a whole community and the life she's living in this community. So we do have many protagonists like this in our book, and I think the beauty of this is it emerges in the storytelling. None of this is forced down the child of the throat saying this is what you should understand from this story. I think just by reading the story, they just absorb a great deal. Thank you. சாரி, எனக்கு தமிழில் தான் ஈஸியாக இருக்கும். என்னென்னா, குழந்தைகளுக்கு இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் நாம் கதைகளாக சொல்லலாம். குழந்தைகள் மட்டுமல்ல, நம்மளும் கூட அறிவுரைகளை வெறுக்கிறவர்களாகத்தான் இருக்கிறோம். நமக்கு அட்வைஸ் படிக்கிறதே இல்லை. நம்ம சொல்லுவோம் சுகமாக. நமக்கு எவனா சொன்னால் நமக்கு கோவம் வந்துடும். ஸோ நமக்கு அது பிடிக்கிறது இல்லை. குழந்தைகளும் அதே மனநிலையில் தான் இருக்காங்க. ஆனால் அதே சமயம் என்னுடைய சின்ன வயசில் ஒரு ஃபிலிம் ரீல் ஓடும். சுருக்கமாக முடிச்சிடுறேன். ஒரு ஃபிலிம் ரீல் ஓடும். அதில் ஒரு மனிதர் நடந்து போவார். சாலையில் அப்படி வாழைப்பழத்தை சாப்பிட்டு போட்டு நடப்பார். திரும்பி வரும்போது வலிக்கு கீழ் விழுந்துருவார். உடனே டர் அப்படின்னு ஒரு மண்டையில் ஓடும். நம்ம தான் இந்த வாழைப்பழ தொழில் போட்டோம், இனிமேல் இந்த தோல் எடுத்து குப்பை தொட்டில் போடுவோம் அப்படின்னு குப்பை தொட்டில் எடுத்து போடார். குப்பைகளை குப்பை தொட்டியில் போடுங்கள் அப்படின்னு அங்கே டெக்ஸ்ட் வரும்.
இதை நான் ஒரு கதையாக ஒரு குழந்தையிடம் சொல்கிறேன். சொல்லும்போது சொல்கிறேன், அவர் வாழைப்பழத்தை சாப்பிட்றார், தோலை கீழே போடுறார், நடந்து வர்றார், கீழே விழுந்துறார், சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் சிரிக்கிறாங்க. இப்போ அவர் அந்த தோல் எடுத்து குப்பை தொட்டில் போடுறார். இதுலேருந்து நீ என்ன கற்றுக்கிட்ட அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம சொல்லுவோம், இதே தான் போதிக்கப்பட்டது, குப்பைகளை குப்பை தொட்டியில் போடுங்கள். அதான் மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி. குழந்தை சொல்கிறான், அடுத்தவன் கீழே விழுந்தால் சிரிக்கக்கூடாது சாருங்கிறான். அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கான் பாருங்க. அவன் விழுந்தான் சார், இன்னொருத்தங்க விழுந்திருந்தா என்ன சார் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு அடுத்த ஒரு கேள்வி கேட்குறான். இப்போ மாரல் ஆஃப் ஸ்டோரிங்கிறதை நீங்கள் நேரடியாக சொல்லாமல் கதையை மட்டும் சொல்லும்போது குழந்தை அவனுக்கான விஷயங்களாக உள்வாங்கிக்கிறான். ஏன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி ஆக்குபைடு மூளை, இப்படி செய்யணும் இப்படி வைக்கணும். குழந்தை ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கான், அவன் வேறு வேறு ஆங்கிளில் விஷயங்களை உணர்கிறான். அப்போது இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை கதைகளாக சொல்லுவது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி அவசியமாக இருக்குது. இந்த பாலின சமத்துவமாக இருக்கட்டும், இல்லை குடிமை பண்புகளாக இருக்கட்டும். இந்த குடிமை பண்புகள் ஆரம்பித்து இந்த எது எல்லாம் நியாய தர்மமோ அறமோ அதை நாம் இந்த குழந்தைகளுக்கு அப்படி சொன்னால் போதும். நம்ம இன்னும் பழைய இதனால் அறியப்படும் நீதி யாதனில் அப்படின்னு சொல்லணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். குழந்தைகளை நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறது அப்படி தான் ட்ரீட் பண்ணுறோம். இல்லை, குழந்தைகள் வேறு இவ்வளோ லெவலில் இருக்காங்க. நடராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி அவன் ஏஐயோட பேசிக்கிட்டு இருக்கான். அவன் அவ்வளோ அட்வான்ஸாக இருக்கான். நம்ம ஒரு 50 குழந்தைகளோடு பேசிக்கிட்டு இருந்தால் 2 பேர் நம்ம சொல்கிறது சரியான மொபைலில் சைடில் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். பயங்கர அப்டேட்டாக இருக்கான். ஒரு சின்ன பெசமா, சார் தப்பு சார், விக்கியில் இப்படி போட்டுருக்கு சாருங்கிறான். அவன் பயங்கர அப்டேட்டாக இருக்கான். நமக்கெல்லாம் தயக்கம் இருக்கும் பொது வழியில் ஒருத்தன்ட்ட சந்தேகம் கேட்குறதுக்கு. அவங்க ஏறி அடிச்சு போடுறாங்க. அப்போ குழந்தைகளை டீல் பண்ணுறது அப்படி தான் டீல் பண்ண வேண்டி இருக்குது. அதுவும் எங்கள்கிட்டலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அப்போ இங்கே உங்கள் சமூகத்தில் எல்லாவித விஷயங்களையும் அந்த குழந்தைகளுக்கு இது தெரிய வேணாம், வயசு வந்தப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிட்டுங்கிறதுலாம் இல்லை. எல்லாத்தையும் என்ன நிகழ்கிறதோ அது அப்படியே சொல்கிறது தப்பில்லை. பல தலைப்புகளில் பல விஷயங்களை இன்றைக்கி பேசிக்கிட்டே இருக்கும். சில்ட்ரன் லிட்ரேச்சர் இன்றைக்கி மாடர்ன் சில்ட்ரன் லிட்ரேச்சராக மாறி இருக்குது. எப்படி இலக்கியம் நவீன இலக்கியமாக மாறிச்சோ, சில்ட்ரன் லிட்ரேச்சர் மாடர்ன் சில்ட்ரன் லிட்ரேச்சராக மாறி இருக்குது. கடந்த ஒரு 10-20 ஆண்டுகளாக நிறைய விஷயங்களை அவர்களுக்கு ரொம்ப அழகாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். அதன் வழியாக பல கேள்விகளை குழந்தைகள் எழுப்புறாங்க. அதில் விடைகளையும் அவங்க கண்டறிகிறாங்க, நம்மகிட்ட பேசுகிறாங்க. இப்போ பீர் தலைமையில் ஒரு நிறைய வெளிநாட்டு புத்தகங்கள் இங்கே தமிழ் மொழிக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ரொம்ப பிரமாதமான லேஅவுட்டில் அதே விஷயங்களை அங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான உரையாடல்களை இங்கே குழந்தைகளுக்கு கொண்டு வந்திருக்கும். டெக்ஸ்ட் புக் வழியாக அதுவும் வருது. அப்போ இங்கே நம்ம குழந்தைகளை நோக்கி ஒரு இந்த 2019 அந்த கோவிட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு தேக்கம் இருந்துச்சு இல்லையா, அந்த தேக்கத்தை உடச்சி தள்ளிக்கிட்டு இன்றைக்கி சிறார் இலக்கியம் ரொம்ப பாய்ச்சலாக போய்கிட்டு இருக்கு. இந்த சிறார் இலக்கியத்தின் இந்த பாய்ச்சல் தான் நாளைக்கு தமிழ் சமூகத்தின் நவீன இலக்கியவாதிகளுக்கு நல்ல வாசகர்களை கொண்டு கொடுக்குங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நீங்கள் இன்றைக்கி பிள்ளைங்கள் வெறும் ஆங்கிலத்தை மட்டும் படிச்சிருந்தா நாளைக்கு நவீன எழுத்தாளர்களாக எழுதக்கூடிய யாருக்கும் வாசகரே இருக்க மாட்டான். அவர்களுக்கு வாசகர்களை உருவாக்க வேண்டிய வேலை எங்கள் வேலையாக இருக்குது. நாங்கள் தமிழை காப்பதற்காக சிறார் இலக்கியம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது. அதில் பல்வேறு விஷயங்களை சேர்த்து பேசுகிறோம். எஸ், பழைய தாட்லேருந்து மாறி இருக்குது, நவீன சிறார் இலக்கியத்தை நோக்கி பயணிக்கிறோம். அங்கே எல்லாத்தையும் பேச வேண்டிய தேவை இருக்குது. அது நமக்கு ஒரு நிறைவை தருது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே I just had a quick point. நம்ம எல்லாம் பேசினதெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக கம்பீரமாக குழந்தைகளுக்கு என்னெல்லாம் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். பட் ஐ திங்க் we also should look at children's books as a space where they should be able to laugh, there should be a lot of joy, there should be a lot of humor, and I think illustrations can do a lot of this because in our experience we've done wordless picture books, வார்த்தைகள் இல்லாத books, and படங்கள் பார்த்து அதை ரசித்து அதை சிரித்து slapstick. I think children just need to be able to be children also without having to feel like they need to learn something each time that they pick up a book, because that they do in any way, and we can do it nicely through picture books as well. But I think you just have to give them the space to be children. Yes. அப்படியான புத்தகமும் வந்திருக்கு. எழுத்தே இல்லாமல் வெறும் சித்திரங்களால் நகைச்சுவையாக அதை ஒரு விஷயத்தை கடத்துவதற்கு பல புத்தகங்கள் துளிகாவும் போட்டிருக்கு. டெக்ஸ்ட் புக் கார்பரேஷனும் போட்டிருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ so much. Now it is time for your questions. Good evening. I have a question does it feel easy for you guys to write for a children? Because when a writer writes for an adult, he could say something from his own point of view. But if you write to a child,
what you will think by like the child's mindset will be something. If it says the tiger will swim, we have to agree that. How you guys cope up with that? Yeah, I will answer this. Yeah, thank you. See, when you write for children, 3 basic formulas everybody follows. From known to unknown. That's a very important first step. When you are going to write, you should decide who is your audience. Who is your audience? When you say adult, all here, everybody is your audience. Okay? When you say a child, which child? 4-year-old, 6-year-old, 10-year-old, 12-year-old, 18-year-old. They are having some books, 18-year-old also. So, you select your audience. When you select your audience, you can select the person to whom you are going to talk the book. You should talk the book to somebody. தாத்தா பாட்டிக்கா சொல்கிற மாதிரி தான். ஒரு 5 வயசு குழந்தை கதை சொன்ன கதை அது வேற. குழந்தை கொஞ்சம் பெருசாயிட்டானா அவங்க சொல்கிற கதை வேற இல்லையா? சேம் மெத்தட். பட் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் வாட் இஸ் நோன் டு த சைல்டு அண்ட் மூவ் டுவர்ட்ஸ் தி அன்னோன். இதுதான் பேசிக் திங். செகண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ், ஒரு குழந்தைக்கு எதுவும் தெரியாது இஸ் எ ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். எ சைல்டு இஸ் நவ் பெட்டர் தேன் அடல்ட்ஸ். ஒரு செல்ஃபோன் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா கொடுத்து பாருங்க, இன் 10 minutes த சைல்டு வில் டூ எவ்ரி திங் யூ கேனாட் டூ. ஸோ யூ ஆர் அண்டர் எஸ்டிமேட்டிங் தி ஆல்ஃபா ஜெனரேஷன், பீட்டா ஜெனரேஷன், வாட் எவர் யூ கால் இட். ஓகே, தே நோ எவ்ரி திங். ஒன்லி திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு ட்ராவல் வித் த சேம் மைண்ட் லெவல் அண்ட் யூ ஷுட் ரைட் ஃபார் தெம். இப்போ நான் முதல்ல ரொம்ப பயந்துருக்கேன், இந்த மாதிரிலாம் சயின்ஸ் எழுதுகிறோமே அது எழுதுகிறோமே. டோன்ட் ஒரி அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங்கில் உட்காந்து பேசிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு 7th standard பையன் சென்னை புக் ஃபேருக்கு அங்கே நான் வந்திருந்த பொழுது எவ்வளவோ யூடியூப் சேனல்லேருந்தும் அங்கேருந்து இங்கேருந்து வந்து பேட்டி எடுத்தாங்க. டு பி வெரி ஃப்ரேங்க், நோபடி நோஸ் ஹவு டு ஆஸ்க் த கரெக்ட் கொஸ்டின். ஆல் தி அடல்ட்ஸ் வேர் ரியலி நாட் நோயிங். தே ஆர் ஆஸ்கிங் அஸ், நீங்கள் லேட்டஸ்ட்டாக என்ன சார் புக் எழுதியிருக்கீங்க, அதுலேருந்து 2 கேள்வி சொல்லுங்கள் சார், நாங்கள் கேட்டுருவோன்றான். பட் ஒன் பாய் 7th standard, he asked me a beautiful question. சார், இப்போல்லாம் நீங்கள் வந்து பேனலில் உட்காடுறீங்க சார், டீச்சர்லாம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு. யூ ஆர் ஆஸ்கிங் த டீச்சர்ஸ் who are coming to be selected, you are asking their Aadhaar card. Why not you ask the library card, sir? அப்படின்னு ஒரு 7th standard குழந்தை, நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள், their level is entirely different. Don't underestimate children. Thank you. Thank you, sir. And he is answering the question. For my experience, after all these years reading children books, when you want to pass a message into a book for children, you can basically have 2 ways. You can, together with your message, choose to leave room to the unexpected, to stimulate imagination, to help children imagine words that they could never imagine. Or you can choose to listen to children and write about what they want to be told about. Like many of the classics has born, Alice in Wonderland, Winnie the Pooh, they all come from authors that wanted to tell a story, to pass a message, but they wrote with with children around, asking them to also put this thing or this other thing. So these are maybe 2 of many ways of telling stories, being open to what children want or what they still doesn't know that they want to imagine. There is a need to develop textbook for the special children, like mentally retarded children and the deaf and dumb. For this, we have to work with the teachers who have rich experience, who worked with those children for many years. So we have to document all their experiences and make the experience into workbook and printed books like that. I think no one is doing any workshop for the special educators. Okay. So it is good to arrange workshops and develop books appropriate for such children. Yes, sir. At present, they may not follow the
the present textbook meant for normal children, it's very difficult to teach them reading, writing, arithmetic and all. The present textbooks are not helpful for the mentally retarded children. For them, to teach them, we have to develop new books for them. Okay, sir. See, in 2007, we had one important try. I wrote a very important, unique children work, Bujyamam and the year of zero. The government will be thinking of sending somebody to space. But the student who was selected to be sent, actually in the story, will be a blind boy. Will they send or not? So our publisher actually spoke to the Rotary Club and others. It was a book about children who cannot see physically. So we made the book into Braille. That was the first book in Tamil, a novel in Braille. And the Braille and the novel வெளிவந்த பிறகு தமிழ்நாடு முழுக்க அப்போ வந்து இருக்கிற அரசு பள்ளிகள், பார்வையற்றோர் பள்ளிகள் அனைத்திலையுமே கிட்டத்தட்ட 3300 பார்வையற்ற குழந்தைகள் இருந்தாங்க. 3300 பிரிண்ட் போட்டு ரோட்டரி கிளப் வந்து they were able to take it to the children of special needs. மதுரையிலேருந்து திடீர்னு ஒரு நாள் ஃபோன், அப்போலாம் செல்ஃபோன் கூட கிடையாது, நான் உங்களை மீட் பண்ண விரும்புகிறோம் அப்படின்ட்டு. அங்கே போய் ஒரு 27 பார்வையற்ற குழந்தைகள் உட்கார்ந்து அந்த புத்தகத்தை வந்து விமர்சனம் செய்தார்கள், நேரடி உரையாடல் நடத்தினார்கள். பிறவி பயன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அதனை அன்றைக்கு நான் அடைந்தேன். ஐ எம் ரெஜிஸ்டரிங் இட் ஹியர். இட்ஸ் பேசிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா குழந்தைகளும் ஒன்றுதான். எல்லா குழந்தைகளுக்குள்ளும் ஒரு அற்புத உலகம் இருக்கிறது. அந்த அற்புத உலகத்தை எப்போதும் தேடிக்கொண்டிருப்பவன் ஒரு சிறந்த சிறார் எழுத்தாளனாக இருக்கிறான். ஸோ வி கோ ஃபார் ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் சில்ட்ரன் ஆல்சோ, as he said, ஒர்க்ஷாப்ஸ் இருக்க வேண்டும். இப்போது தமிழகத்தில் குழந்தைகளை வாசிக்க வைப்பதற்கு பெரிய இயக்கங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. நம்ம எல்லாரும் பேசுகிறோம், ஆனால் how many of us really agree that all children read? There should be a big wave of things, a movement we have to really take on in our hands to make our generation read.